El Sol se desangraba en el horizonte de Sevilla, teniendo de rojo las calles empedradas mientras Javier corría, con el corazón latiendo como un tambor despacado. No era la primera vez que huía, pero esta vez no era de un matin en un callejón, sino de algo mucho más grande, la verdad. En su mano, arrugada, lavaba la carta que lo había cambiado todo, con la letra temblorosa de Mateo Garabatida en el papel. Te encontrar, aunque el mundo me lo prohíba. Javier, de 25 años, había crecido en el barrio de Triana, donde los acordes de una guitarra flamenca eran tan comunes como el aroma a azahar. Su vida había sido una danza entre la libertad y la expectativa. Un joven carismático, de piel bronceada y rizos oscuros, que escondía su verdad tras una sonrisa fácil. Nadia en su familia, devota y tradicional, sospechaba que su corazón latía por Mateo, un argentino de 26 años que había llegado a Sevilla, huyendo de su propio pasado. Mateo, con su cabello castaño claro, ojos verdes como el río Guadalquivir, y una chaqueta de cuero que parecía lavar consigo las cicatrices de su vida, era un enigma que Javier no podía resistir. Esa tarde, Javier llegó al despacho del abogado, un edificio antiguo en el corazón de la ciudad, con paredes de yeso descascarado y un air de secretos guardados. El abogado, Don Rafael, un hombre de unos 50 años con gafas de montura gruesa y una seriedad que cortaba el air, lo recibió con un gesto grave. Javier, tenemos que hablar en privado. Dijo, y cerró las persianas con un movimiento lento, como si estuviera saliendo una tot. La habitación se sumió en una penumbra que olía a papel viejo y café rancio. Javier sintió un nudo en el estómago. ¿Qué pasa con Mateo? Preguntó. Su voz apenas un susurro. Don Rafael se sentó tras su escritorio, ajustándose las gafas. Mateo está en problemas graves. Hay una orden de extradición desde Argentina. Lo acusan de algo delicado. Javier sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Extradición? Mateo? El hombre que lo había enseñado a amar sin miedo, que lo había susurrado promesas bajo las estrellas en la plaza de España. ¿Un fugitivo? No puede ser, murmuró Javier, aferrándose al borde de la mesa. Él no me lo contaría todo, pero no es un criminal. El abogado suspiró, sacando un expedient lleno de documentos selados. No es tan simple, Javier. Hay cosas que ni tú sabes de él. Pero si quieres ayudarlo, tenemos que actuar rápido. La mente de Javier giraba como un torbellino. Recuerdo la primera vez que vio a Mateo en un bar de flamenco en el barrio de Santa Cruz. Mateo estaba solo, con una cerveza en la mano, mirando la actuación como si el mundo entero pudiera desvanecerse en la música. Sus ojos se cruzaron, y algo en Javier supo que no habría vuelta atrás. ¿Qué hacemos? Preguntó Javier, su voz quebrándose. Don Rafael lo miró fijamente. Primero, dime cuánto estás dispuesto a arriesgar por él. La pregunta golpeó a Javier como un puñetazo. Todo. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Pero, ¿why si Mateo no era quien decía ser? La duda, como una sombra, comenzó a crecer en su pecho. Esa noche, Javier caminó por las calles de Sevilla, con el eco de las palabras del abogado resonando en su cabeza. Pasó por el puente de Triana, donde él y Mateo habían compartido su primer beso, escondidos en la oscuridad. Recuerdo como Mateo lo había cantado, entre risas nerviosas, que había dejado Argentina para
empezar de cero. Pero, ¿de qué huya? Las luces del río reflejaban un millar de preguntas sin respuesta. Al llegar a su pequeño apartamento, Javier encontró una nota deslizada bajo la puerta. Era de Mateo. No confíes en nadie. Te encontraré esta noche. El corazón de Javier dio un vuelco. ¿Cómo podía Mateo saber que estaba en peligro? Why? Peor aún. ¿Cómo podía él confiar en alguien que quizás guardaba secretos tan oscuros? La ciudad dormía, pero Javier no podía. Se sentó en el balcón, mirando las estrellas, sintiendo que el amor que había encontrado con Mateo estaba a punto de ser puesto a prueba de una manera que nunca imaginó. Mañana, decidió, iría a buscarlo. Mañana enfrentaría la verdad, aunque lo rompiera el corazón. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris, que parecía reflejar el peso en el pecho de Javier. Las calles de Sevilla, normalmente vibrantes, se sienten opresivas, como si supieran el secreto que él aún no entendía. La nota de Mateo ardía en su bolsillo, una promesa y una amenaza al mismo tiempo. Javier decidió buscar a Mateo en el lugar donde siempre se encontraban. Un pequeño café en la calle Betis, con vistas al río. El lugar estaba lleno de recuerdos. Risas compartidas, rosas de manos bajo la mesa, promesas susurradas mientras el sol se ponía. Pero hoy, el café estaba casi vacío, y Mateo no estaba allí. En su lugar, una camarera de unos 30 años, con el cabello recogido, en un moño desordenado, lo miró con curiosidad. ¿Buscas a tu amigo argentino? Preguntó, limpiando una mesa. Javier asintió, tenso. Se fue hace una hora. Parecía nervioso. Dijo que te digería algo. La camarera señaló una servileta doblada en una esquina de la barra. Javier la tomó con manos temblorosas. En ella, escrita con la misma letra apresurada de la nota anterior, había una dirección. Un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Ven solo, decía. El corazón de Javier latía con fuerza. ¿Era una trampa? ¿O era Mateo pidiendo la ayuda? Sin pensarlo demasiado, Javier tomó su bicicleta y pedaleó hacia las afueras, donde las calles empedradas daban paso a caminos polvorientos y edificios olvidados. El almacén era una estructura decrépita, con ventanas rotas y grafitis descoloridos. Al entrar, el aire olía a humedad y metal oxidado. Mateo, llamó, su voz resonando en la penumbra. Silencio. Luego, incrédulo. Javier se giró, y allí estaba Mateo, emergiendo de las sombras como un espectro. Javier, dijo Mateo, su voz ronca, como si no hubiera dormido en días. Sus ojos verdes estaban hundidos, y su chaqueta de cuero estaba más desgastada de lo habitual. No debiste venir. Pero antes de que Javier pudiera responder, Mateo lo atrayó hacia sí, abrazándolo con una desesperación que lo tomó por sorpresa. No tengo mucho tiempo, susurró. Me están buscando. ¿Quién? ¿Qué hiciste? Preguntó Javier, apartándose para mirarlo a los ojos. Mateo dudó, y por primera vez, Javier vio miedo genuino en su rostro. No soy quien crees, confieso. En Argentina hay cosas. Cosas de las que no estoy orgulloso. Pero te juro, Javier, no soy un monstruo. Javier sintió una mezcla de rabia y amor. Quería gritarlo, exagerar la verdad, pero también quería protegerlo. Entonces dime, insistió. Si quieres que te ayude, dime tú. Mateo respiró hondo, mirando al suelo. Fui activista. En Buenos Aires,
Luche contra un grupo poderoso gente con dinero, con poder. Los enfront por defender a quienes no podían defenders. Pero algo salió mal. Alguien murió, y me culparon. Javier lo murió, detenido. Un activista? Un asesinado? La imagen que tenía de Mateo, el hombre que reía con el bajo las estrellas, ese desmoronaba. Pero antes de que pudiera procesarlo, un ruido los interrumpió. Pasos pesados en la entrada del almacén. Mierda, sisió Mateo, agarrando a Javier por el brazo. Tenemos que irnos. Ahora. Corrieron hacia una salida trasera, esquivando calles y escombros. Afuera, un coche negro esperaba, con las luces apagadas. Ordinó Mateo, empujando a Javier hacia una motocicleta escondida en un callejón. Mientras el motor rugía, Javier se aferró a Mateo, su mente dividida entre el miedo y la necesidad de confiar en él. La ciudad se distribuyaba a su alrededor mientras huían, el viento cortando como una advertencia. Llegaron a un pequeño piso franco en las afueras, un lugar que Mateo parecía conocer bien. Aquí estaremos seguros por ahora. Dijo, cerrando la puerta con llave. Javier, jadeando, lo enfrentó. No más secretos, Mateo. Si voy a arriesgar todo por ti, merezco saber la verdad. Mateo asintió, agotado. Te lo contaré todo. Pero primero, prometime que no me dejarás solo. Javier lo miró, su corazón dividido entre el amor y la duda. No te dejaré, dijo finalmente. Aunque no estaba seguro de si era una promesa o una condena. El piso franco era un lugar austero, con paredes desnudas y una sola bombilla colgando del techo. Mateo encendió una vela, y la luz tenue reveló las grietas de su rostro. No solo cansancio, sino un dolor que parecía haberlo acompañado durante años. Javier se sentó en una silla desvencijada, esperando respuestas, mientras el eco de su propia promesa resonaba en su cabeza. En Buenos Aires, comenzó Mateo, su voz baja pero firme. Trabajaba con un grupo que defendía los derechos de la comunidad LGBT. Éramos jóvenes, idealistas. Creíamos que podíamos cambiar las cosas. Hizo una pausa, mirando la vela como si pudiera quemar los recuerdos. Nos enfrentamos a una red de corrupción. Políticos, empresarios, incluso policías. Ellos controlaban todo, desde los bears hasta las leyes que nos oprimían. Una noche, organizamos una protesta frente a un club que explotaba a chicos trans. Pero alguien levo las cosas demasiado lejos. Javier escuchaba, su corazón apretado. ¿Qué pasó? Preguntó, temiendo la respuesta. Mateo cerró los ojos. Hubo un incendio. No sé quién lo empezó, pero el club se quemó. Uno de los dueños murió. La prensa dijo que fue un ataque planeado, y me señalaron a mí como el líder. Tuve que huir. Su voz se quebró. No lo hagas, Javier. Te juro que no quería que nadie muriera. El silencio que siguió fue pesado. Javier quería creerlo, pero la duda era como un veneno. ¿Por qué no me lo contaste antes? Preguntó, herido. Mateo lo miró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Porque tenía miedo de perderte. Eres lo único bueno que me ha pasado desde que llegué aquí. Javier se levantó, caminando de un lado a otro. Quería gritar, abrazarlo, salir corriendo, todo al mismo tiempo. Pero antes de que pudiera responder, un golpe en la puerta los hizo saltar. Abraham, sabemos que estás ahí, Mateo. La voz era dura, autoritaria. Javier miró a Mateo, que ya estaba buscando una salida. No hay tiempo, susurró,
señalando una ventana en la parte trasera. Escaparon por los tejados, saltando entre edificios bajo la luz de la luna. Sevilla, con sus cúpulas y campanarios, parecía un laberinto diseñado para atraparlos. Finalmente, se escondieron en una azotea, jetando. ¿Quién son esos tipos? Preguntó Javier, su voz temblorosa. Mateo, apoyado contra una chimenea, respondió, no estoy seguro. Podrían ser contratados por los que me buscan desde Argentina o alguien más. No confío en nadie ahora mismo. Javier sintió una punzada de dolor. ¿En mí? Mateo lo miró, acercándose hasta que sus rostros estuvieran a centímetros. En ti confío con mi vida. Dijo, y lo besó con una intensidad que hizo que el mundo desapareciera por un momento. Pero el sonido de pasos en la calle los trajo de vuelta a la realidad. Decidieron buscar ayuda. Javier pensó en don Rafael, el abogado. Él puede ayudarnos, dijo, aunque no estaba seguro de esa era verdad. Mateo asintió, pero su rostro estaba lleno de dudas. No confío en abogados, Javier. Pero si tú dices que es de fiar, ir contigo. Volvieron al centro de Sevilla al amanecer, moviéndose con cuidado para no ser vistos. En el despacho de don Rafael, las persianas estaban cerradas de nuevo. El abogado los recibió con una expresión que mezclaba preocupación y cansancio. Os habéis metido en un lío más grande de lo que imagináis, dijo, sacando otro expediente. Mateo, no solo te buscan desde Argentina. Hay alguien aquí, en Sevilla, que quiere asegurarse de que no hagas más ruido. Javier y Mateo se miraron, el miedo creciendo entre ellos. ¿Quién? Preguntó Javier. Don Rafael suspiró. Alguien con mucho poder. ¿Why no pararon hasta encontrar, Mateo? El despacho de don Rafael parecía más pequeño esa mañana. Como las paredes se cerran sobre ellos. Javier miraba los documentos que el abogado había extendido sobre la mesa. Recortes de periódicos argentinos, fotos borrosas de protestas, y un nombre que aparecía repetidamente. Grupo Valera. Don Rafael señaló una foto de un hombre de unos 60 años, con traje impecable y una sonrisa fría. Este es Diego Valera, dijo. Un empresario con connections en ambos lados del Atlántico. Mateo, tú y tus amigos en Buenos Aires tocasteis algo que no debíais. Mateo apretó los puños. Valera era el dueño del club que quemaron. Pero no fui yo, Rafael. Nunca quis, su voz se apagó, y Javier sintió el impulso de tomar su mano, pero se contuvo. Don Rafael los miró a ambos. No importa lo que hiciste o no. Valera quiere venganza, y tiene los recursos para conseguirla. Aquí en Sevilla, tiene aliados. Gente en el gobierno, en la policía, incluso en los tribunales. Javier sintió un escalofrío. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos escondemos para siempre? Don Rafael negó con la cabeza. Hay una manera de salir de esto, pero es arriesgada. Necesitamos pruebas de que no fuiste tú, Mateo. Algo que desacredite la narrativa de Valera. Mateo frunció el seno. Las pruebas están en Argentina. ¿Why no puedo volver allí? El abogado se inclinó hacia adelante. No necesariamente. Valera tiene operations aquí, en Sevilla. Si podemos encontrar algo que lo conecte con actividades ilícitas, podríamos negociar tu libertad. Javier intervino, su voz firme a pesar del miedo. ¿Y cómo lo hacemos? No somos detectives. Don Rafael sonrió débilmente. Conozco a alguien que pueda ayudar. Una periodista, Clara. Tiene unos 35 años.
es valiente y sabe como moverse en las sombras. Esa tarde, se reunieron con Clara en un bar escondido en el barrio de la Macarena. Era una mujer de mirada afilada, con el cabello corto teñido de rojo y un cuaderno lleno de anotaciones. Valera es intocable. Diario, tomando un sorbo de café. Pero no es perfecto. Tiene un almacén en el puerto donde pasan cosas digamos, poco legals. Si conseguimos pruebas de eso, podemos presionar. Javier y Mateo aceptaron el plan, aunque el riesgo era evidente. Esa noche, se dirigieron al puerto de Sevilla, un lugar donde el olor a sal y combustible impregnaba el aire. El almacén de Valera era una fortaleza de metal, vigilada por hombres armados. Clara los guió, usando su experiencia para esquivar las cámaras de seguridad. Dentro, encontraron cajas llenas de documentos y registros de envíos sospechosos. Pero antes de que pudieran tomar algo, las luces se encendieron, y una voz fría resonó. Vaya, vaya. Mira quiénes tenemos aquí. Era uno de los hombres de Valera, un tipo corpulento con una cicatriz en la mejilla. Javier sintió que el corazón se le detenía, pero Mateo actuó rápido, empujándolo detrás de una pila de cajas. Clara, con una calma sorprendente, sacó un aerosol de pimienta y lo roció en la cara del hombre, dándoles tiempo para correr. Escaparon por los pelos, con solo un puñado de documentos en la mochila de Clara. De vuelta en el piso franco, revisaron los papeles. Había pruebas de sobornos, envíos ilegales y conexiones con políticos locales. Esto podría funcionar, dijo Clara, con una chispa de esperanza en los ojos. Pero Mateo no estaba convencido. Valera no se rendirá tan fácil. Esto solo lo enfurecerá más. Javier tomó la mano de Mateo, esta vez sin dudar. No estás solo en esto, dijo. Lo enfrentaremos juntos. Mateo lo miró, y por un momento, el miedo dio paso a algo más cálido, algo que les recordaba por qué estaban luchando. Los días siguientes fueron un torbellino de tensión y esperanza. Clara trabajó sin descanso, contactando a sus fuentes para verificar los documentos robados del almacén. Javier y Mateo, mientras tanto, se escondían en el piso franco, viviendo de café y conversaciones susurradas en la penumbra. Cada mirada entre ellos era un recordatorio de lo que estaba en juego, no solo su libertad, sino su amor. Una noche, mientras revisaban los documentos, Mateo rompió el silencio. Si nos salimos de esta, quiero que sepas algo, dijo, su voz temblando. Tú me haces sentir vivo otra vez, Javier. Después de todo lo que pasó en Argentina, pensé que nunca volvería a confiar en nadie. Pero tú, no terminó la frase, pero no hacía falta. Javier lo abrazó, y por un momento, el mundo exterior dejó de existir. Clara legó al día siguiente con noticias. Tenemos suficient para exponer a Valera, dijo, mostrando un artículo que había preparado para un periódico independiente. Pero hay un problema. Publicar esto lo pondrá furioso, y vendrá por nosotros con todo. Javier sintió un nudo en el estómago. ¿Y si no lo publicamos? ¿Qué pasa con Mateo? Clara lo miró con seriedad. Si no lo hacemos, lo encontrarán tarde o temprano. Esta es nuestra única carta. Decidieron seguir adelante. Clara contactó al periódico, y el artículo se publicó al día siguiente, exponiendo las operaciones ilegales de Valera en Sevilla. La ciudad se sacudió con la noticia. Protestas estallaron en las calles.
y la policía comenzó a investigar. Pero, como Clara había predicho, Valera no se quedó de brazos cruzados. Esa noche, mientras Javier y Mateo caminaban por una calle desierta, un coche negro los interceptó. Dos hombres armados bajaron, y antes de que pudieran reaccionar, los obligaron a subir al vehículo. Fueron llevados a una mansión en las afueras, un lugar opulento que contrastaba con la crudeza de su situación. Allí estaba Diego Valera, el hombre de la foto, con su sonrisa fría y ojos que parecían atravesarlos. Cristais que podíais arruinar. Dijo, su voz calmada pero afilada como un cuchillo. Mateo, pagaste un precio alto en Argentina. ¿Pensás que aquí sería diferente? Javier, temblando pero desafiante, se puso frente a Mateo. Déjalo en paz. Esto no tiene nada que ver con él. Valera Rio. Un sonido que heló la sangre. Que noble. Pero esto no es solo sobre Mateo. Es sobre todos los que se atreven a desafiar. Antes de que Valera pudiera continuar, un estruendo sacudió la mansión. Luces de serenas destellaron afuera. Clara, con la ayuda de Don Rafael, había alertado a la policía, usando los documentos como prueba. Los hombres de Valera entraron en pánico, y en el caos, Javier y Mateo lograron escapar, corriendo hacia el bosque que rodeaba la mansión. Se escondieron entre los árboles, jadeando, mientras las serenas se desvanecían en la distancia. Esto no ha terminado, dijo Mateo, su voz agitada pero decidida. Valera no se rendirá. Javier lo miró, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y amor. Entonces seguiremos luchando. Juntos. El bosque era un laberinto de sombras, pero Javier y Mateo corrieron hasta que sus pulmones ardían. Finalmente, se detuvieron en un claro, donde la luna iluminaba sus rostros cansados. No podemos seguir yendo, dijo Javier, apoyándose contra un árbol. Mateo asintió, su respiración entrecortada. Lo sé, pero ahora tenemos algo en nuestro favor. Valera está expuesto. La policía no lo dejará escapar tan fácilmente. Regresaron al piso franco, al amanecer, donde Clara los esperaba con noticias. Valera ha sido detenido. Anunció, mostrando su teléfono con titulares que confirmaban la redada. Pero no cantamos victoria. Tienen aliados, y algunos no estarán contentos. Javier sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Habían ganado una batalla, pero la guerra no había terminado. Don Rafael se unió a ellos más tarde, trayendo un plan. Podemos hablar tu caso en Argentina, lo dijo a Mateo. Con las pruebas que tenemos, podríamos demostrar que no fuiste responsable del incendio. Pero necesitas testigos, alguien que hable por ti. Mateo frunció el seno. Todos mis amigos de entonces están escondidos o peor. No sé si alguien se arriesgaría. Javier, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Entonces los encontraremos, dijo, su voz llena de determinación. No voy a dejar que te lleven. Mateo lo miró, y por primera vez en días, sonrió. ¿Eres turco, los sabías? Javier rió, a pesar de todo. Alguien tiene que serlo. Clara los ayudó a contactar a un viejo amigo de Mateo en Argentina, un activista llamado Lucas, que había sobrevivido al caos de aquella noche fatídica. A través de una videollamada, Lucas confirmó la historia de Mateo. El incendio había sido un accidente, provocado por un cortocircuito durante la protesta. Mateo no tuvo nada que ver, dijo Lucas, su voz firme. Pero Valera usó su influencia para culparlo.
Yo testificar, es mi prodigen. Con esta nueva esperanza, don Rafael comenzó a preparar la apelación. Pero la sombra de Valera on los perseguía. Una noche, mientras Javier y Mateo dormían en el piso franco, un cristal se rompió. Alguien había entrado. Mateo reaccionó rápido, empujando a Javier al suelo mientras una figura encapuchada lanzaba un cuchillo que se clavó en la pared. Locaron en la oscuridad, y aunque lograron reducir al intruso, el mensaje era claro. Alguien seguía queriendo silenciarlos. Clara, que luego minutos después, identificó al atacante como un conocido maiden local. Esto no terminará hasta que Valera esté tras los ríos para siempre. Dijo, furiosa. Javier, con el corazón acelerado, tomó la mano de Mateo. No dejaré que te pase nada. Permiso, aunque sabía que el peligro estaba lejos de terminar. Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Don Rafael trabajó incansablemente en la apelación de Mateo, enviando los documentos y el testimonio de Lucas a las autoridades argentinas. Mientras tanto, Clara seguía investigando, asegurándose de que la presión pública sobre Valera no disminuyera. Javier y Mateo, por su parte, vivían en una constante alerta, moviéndose entre pisos francos y evitando lugares públicos. Una mañana, don Rafael los llamó al despacho. Las persianas, como siempre, estaban cerradas. Hey, buenas noticias, dijo, con una sonrisa rara en su rostro severo. Argentina ha aceptado revisar tu caso, Mateo. Con el testimonio de Lucas y las pruebas de las actividades de Valera, hay una posibilidad real de que limpies tu nombre. Mateo, por primera vez en semanas, dejó escapar un suspiro de alivio. Pero Javier sabía que no podían bajar la guardia. Esa noche, decidieron celebrar en el café de la calle Betis, el lugar donde todo había comenzado. Sentados en una mesa apartada, con el río reflejando las luces de Sevilla, hablaron de un futuro que parecía, por fin, posible. Cuando todo esto termine, dijo Mateo, tomando la mano de Javier. Quiero llevarte a Argentina. Quiero que veas mi mundo, el que dejé atrás. Javier sonrió, aunque el miedo on lo acechaba. Yo quiero que te quedes aquí, en Sevilla. Que construyamos algo juntos. Antes de que pudieran continuar, Clara apareció, con el rostro pálido. Valera salió bajo fianza. Dijo, sin preámbulos. Ha desaparecido. El corazón de Javier se hundió. Sabían lo que eso significaba. Valera no se rendiría. Pero esta vez, estaban preparados. Con la ayuda de Clara y don Rafael, organizaron un plan. Sabían que Valera intentaría un último golpe, y decidieron tenderle una trampa. Usando información filtrada por Clara, dijeron que Valera creera que Mateo estaba solo en un almacén abandonado. Pero cuando Valera y sus hombres llegaron, la policía, alertada por don Rafael, los estaba esperando. La redada fue rápida y definitiva. Valera fue arrestado, esta vez sin posibilidad de fianza. Semanas después, llegó la noticia que todos esperaban. La apelación de Mateo fue aceptada. Su nombre fue limpiado, y la orden de extradición fue revocada. Javier y Mateo, libres al fin, caminaron por el puente de Triana bajo un cielo estrellado. Lo logramos, dijo Mateo, su voz llena de una alegría que parecía imposible días atrás. Javier lo miró, su corazón lleno. No, nosotros lo logramos. Se besaron, sin miedo, sin esconderse, mientras Sevilla los envolvía,
en su magia. Habían enfrentado el peligro, la duda y el dolor, pero su amor había sobrevivido. Y en ese momento, supieron que, sin importar lo que viniera, lo enfrentarían juntos. El sol se alzó sobre el Guadalquivir, y con él, la promesa de un nuevo comienzo.